Ladies and gentlemen, welcome to another episode of the Face2Face podcast. My name is NICOLE, KAMWENDO, your host, and today I am joined by a very special guest. He is a celebrity. Mr. Chris Loka, how are you today? Hey, mandipo patu kwa Dino celebrity. Sinimazidziwa watu zimenezo. Kumano mina kuyamba kumva munthu akunena. Kumano ineyo ndikamaenda ndimangozona ngati an ordinary person. People never stop you to say, Chris Loka. No, mamona apezeka because nangasi we are on social media and I believe kuti anthu ambiri timaona amene pajapo. So when they're saying hi Chris, for me it's just something normal. So ndafika ku celebrity I doubt. Because for me I believe kuti ukakhala celebrity and kuti mwina umachita china chake cha ngati music, you know, something like that. That's what makes you a celebrity. Okay, kapena tinati ndinoziwika. Pali anthu ochuka ndi anthu oziwika. Maybe. Yes. Okay. Chizungu cha oziwika ndi cha popular? Yes, I think this would be such a minute. Yes. So, Chris, people know you as the MC, the confident MC on stage, whatnot, but who is Chris Loka before the microphone? I think people don't know your story before you became an MC. Chris Loka is a young man, a married young man. Making it clear, we know. Yes, from Chigojo village, TM Machinjiri, Blantyre. So Chris Loka, anaida mapunziro wake ku Mapazi Primary School, kena kwa nakagwera ku South Rooms Primary School, ndana nakapangaso mapunziro wake secondary, kuchilaweni Community Secondary School. My from 4 Chris Loka nalemba kwa naka 4. So I think this information is enough. Okay. Yeah. So no, you've said, hey, no offense, ka follow. Bwana chingavuta njani time Not necessarily kapena was it just not your path at the time? Not necessarily chibwana, but for me, I had something I wanted. Okay. And for me to qualify to do what I wanted, pamafunika subject nage because to be very honest, in English because I wanted to do journalism. Now, for you to do journalism, I'm afraid you should have a credit in English. Okay. So, growing up in a village where almost every day ungomva chiyao, chewa, chani, no English at all. So ku school English na language mene mapunzira. So ndikupunzira akutifusa mafuso ene kumakanika. So it was not my fault necessarily, but nakasizo tizophunzira nabadwa nazo so akalowa nkasi mnyamukanga kuti angodusa mmene amachita kale kutani kunyumba. So sizoti ni malephereratu kukonza ni makonza komano chifukwa choti credit iko makhanga tika kuthawa pa English nezinapezeka kuti nimangobwerezabe because I had a vision what I wanted kuti ndikwaniritse maloto anga. That is why ndinalemba masokwana ka follow until I made it kupanga journalism. That's very inspiring actually. I think that hoje pamena ama chikazisa muntima kuti you know what, no matter what I'm going to get there. And even after the second try anakangozisiya kupanga business ina yake. Of course. You've always been open about sharing your story. Munakamba bozori mukagulisa nsomba, tomato. When you look back, even mazira. Paraffin. Muna grocery? Not necessarily grocery because by then Dukagu village no electricity and hamadalira nyali. Nyali zokuti ziyake zimafunika paraffin. So paraffin yo amapezeka kunsika kwa Rwanda. Pa filling station ya kwa Rwanda ife tiri kumudzi kumene kulibe filling station. What should I do to save my community? Nimagula mchigubu ndikumaenda door to door chakumadzulo to sell paraffin. So kungokhala a help community yakwathuko. So I was making money and hamandidziwa ngati munthu wa paraffin that time. So yeah. Then now when you look back, from where you are now and you look back, do you think those experiences shaped your success? Exactly. And you know, I'm always proud to talk about my background because that's what made me. Because those experiences in terms of business, ndili wangono, simandipangisa kumadziwa how to handle customers, how to interact with people, how to keep customers, you know, things like those. Ndizimene ndipangitsa kudzafika tsiku la lero. Sizoti ndimalepera, but ineyo as a young guy, I believed kuti failure is just a bruise, not a tattoo. It's not something permanent, you know. So ndimaona kuti olondelepere at the end of the day
ndizatani ndizachikhoza chinthuchi ndikalimbikira mtunda wina uliwonse ungatalike bwanja. I believe kuti kuseriko kamaliza kukwera mtunda umeneyo kumakhala mtsetse. So there was a time imene ndimakwera chitunda ndi background yo then nafika pena pake poti chitunda chija ndachikwera ndiyambene kusesereka ndizimene makhala mukuzionazi munandidziwa ndikusesereka chitundacho ndimachikwera musakundidziwa. That is why I'm able to share where I'm coming from for you just to know kuti ndimakwera so chitunda. It's good because people only, you're right, anthu amangoona nsese samazindikira zoti kufike pa nsese kuti pakhale nsese pamakhala mtunda. So what was the peak for you? What was the turning point for you where you realized, okay, fine, I'm not just hustling anymore, zahambana kuteka? What was that turning point for you? When I passed my MSCE, knowing kuti now I've gotten what I wanted, I have a credit in English, and now I can enroll kulikose kumene ndifuna ndipite. The moment I stepped into a classroom of journalism, kumij, that's when I said, oh wow, this is what I wanted. Yes. So when you started journalism, what was pushing? What was chasing? Was it the struggle? It was now passion. Not necessarily the struggle, okay, but the passion that I had. Because nikamamvera radio, then mata kumafira kuti one day ndifuna ndizakhale ku pa wireless. One day ndifuna ndizakhale ku pa TV. One day ndifuna ndizafuse ku anthu mafusa as a journalist. So passion imene ine imandipasa push kuti let me do it. Let me do it. Anthu anzanga ambiri amene ndinaphunzira nawo. Amene for me, I believe kuti they had no vision because you anangozita ena nangoti ena ndi ana 6 panoba as I'm talking. And you amangoti basi ine ngopanga analibe direction iliyonse. I had direction. That's why I managed to get what I wanted to do. So there are a lot of young people who, like I said earlier, they've failed that many times. They don't think about getting up. Like they feel stuck after failure. What do you see in yourself that maybe others in a similar situation need to know? I'm a go-getter. Okay. I believe in myself. And I know kuti if somebody did it, I can also do it. That's what I believe in. Komanso, ndimakhulupirira onena kuti in life, palima stages atatu. Okay. Dream, fight, achieve. Dreaming is for everybody, but achieving a dream, it needs someone who is willing to fight. So in life, there are a lot of fights that you fail timaenda kumane nazo. Maybe my fights onena kuda kuchokera ku family yathu where there is poverty, umazaona family yanu ndikuzoona kuti kulibe amene anafika form 4, palibe amene anapita ku college. Those are fights. And then umakhala kuti ulibe motivation from home, and you are getting yes, you understand. And now what you're getting is an external motivation. External motivation ndi ziyazongoona. Yaona panga izi kuda onda president. So my external motivation ndamene makhala kuti pena tukuyenda nawo ngati kwathuku kulibe internal motivation kuti museko ya family palibe amene anakwanitsa zimene zozo. So and I believe kuti even if kwati palibe anakwanitsa, you can be the first person to kwanilitsa zimene zozo. What were your friends saying at the time? When they were seeing you bwenenza kutani kulimbikira, and then you finally made it to Miji. I think that's another thing we take for granted. Pena we've got good friends and we've got bad friends. Yes. But as ngoti amagoya ngoti sipita kuti mungu olimbikira palibe chimene chachitike. And then uzikatheka amamba so kunena so zina, and then there are others who support you. What was your story? What were your friends saying? They were dropping out. Oh. They had no vision that I had. I was the one holding my own vision. Now you are not on the vision now. So because Alisa nanyamula chinthu chake, chitawalemera machisiya. You understand? For me, I still felt kuti changashi ndikuza kunyamulabe kupita nacho. That is why watasiya ina still pushed kufika poti changacho nazachikwaniritsa. Ngidasimba abonesa kuti boni zinatheka. There's a moment where you're not supposed to say it, but they see it. So there's a moment. Louder than words. Yes, there's a moment where even your words are not necessary, but your actions, what you're doing. So you've been in the media industry for some time now. Yes. For some time now. So what, in your words, how healthy is the journalism industry in Malawi? Maka journalism, media tisiega ya putinene journalism inini. What is your opinion of it, Panoba? Masukane na nchilungamu? Yes. My honest opinion. Yes. Journalism, ifunika passion. Koma kupita ndichiyembekezo apart from passion, my friend, you'll be disappointed. Because it's that industry, I mean, it's not easy for you to move from one area
to another area. Because even my employer, I'm employ my journalists, they take journalists for granted. They exploit them a lot of time, you know? So if you're not careful and you are there just embracing whatsoever is happening, at the end of the day, nothing achieved. You understand? So the industry, igufuna ukalendi passion. And my quick advice to those people who are doing journalism, they should know that they are going into an industry. You should be doing a lot of things apart from that for you to do better in life. Otherwise, there's not really much money in journalism. No. Unless you will ukale mwenewake or institution you, then you can make money using other people. But not you expecting good. In the hustle. Speaking of the issue of brown envelope journalism. Yes. And people talk about it. Yeah. It's like an open secret of some ways. So from your experience inside the industry, do you think it's a real problem in Malawi? I have been there. At some point I did that, you know. It's a motivation. But at the end of the day, though it's a motivation, but it also kills your professionalism as a journalist. Because actual stories, because now you're chasing the brown envelope. Exactly. And when you get that envelope, do you think I can write something bad about you? No way. Because what I write is a kano kuti zukomereiwe. So uwe imakano public relations. Now wayambano kumumetsera muntu because anakubasa ka envelope. So professionalism ija imatawa, you don't write real stories, but you become as a puppet. Kuna kuti akuimbira phone au pasaka drama, you know, something like that. So for me, it has killed journalism. Envelope, I guess. Commander, how can we end it? Is it a matter of the owners of institutions, you start paying people better? That's the answer. That's the answer. Because when you are getting enough, because vote made makalapo antuwa. Sama kan my employee au ndikuwafusa zimene akudutsamo. You understand? Okay. And ufetiti pamalo osiyana and you were coming from different spaces. Iwe wanu aziyankulu ako onse ali ku UK. Ena my sisters ako ali ku England, ena ali ku USA. You understand? And there's someone kwao here and breadwinner. And no saying you are getting similar salary. Salary yofanana. And iziza bwana sakuzibanga jani, sakuzibanga consider. Are you expected to show up for work the exact same time? Wina kusiana, wina bango zuga eka, and you expected to all have the same KPI. You understand? Wina ukala kumachinjiri, wina ukala kuna miwawa, but salary ndio mweyo. So zintu zimene zimabangitsa anthu kusiya njira zawo zamachitidwe azintu ndikulowa njira ina ukapanga machitidwe ena. Why? It's because akufuna akokerere. So zambiri kumakhala kuti ungofuna ukokerere chifukwa institution yanu sikukupatsani zimene mukuyenera kuti mukumane nazo. Nkhawa zanu abwana anu sakudusamo, sakuzikwaniritsa. So have you ever been in a situation where pressure was put on you kuti mina kani wefewese kapena you should completely drop a story when you were active? There are some news sources that do not tell. You just feel it. They give you money. At the end of the day, what should you do? And they call you. They text you. It rugalit. Kwadi zijazibwanji. Imene maka pressure mena antaja akupereka. Not necessarily nganenetu. Kumana ifeda obasandrama weka madzo kuti baba ndaiputa. Iyi ndikuyena ndipange by all means, you know. So zimene zozo, zimene zimarani, zimasokoneza. So chifukwa yoti my institutions athu kulibe chuma chokwanira ngati feyo ma journalists kuti chitikwanire. Timapezeka kuti timayamba sogwira ntchito ndi anthu ena kuti tiwakometserewo at the end of the day. Then has someone ever told you that basa says mezi usalimbeso? Drop it, completely drop the story basi. See. Have you ever been threatened? Of course. Takumana nazo nyengo ngati zimene zozo kuti basi story iyi mwakuti isiyeni. Komanso palena amakhala akudziwa kuti storage afuna lembe ndo wakuti and they call you. You are following up on this story. Ine nimeona ngati banje zimene zimusalembe tangozisiyani. You know, is something like that. So amakhaso akupanga manipulate one way or the other. Mwina akuita na ku office kuja. Okay, like for example, you're going for an interview, a very hot interview for that matter. And they're giving you
a glass of wine. You see? You already know. But I'm a then I'm a secretary. Can you bring food? You know, something like that. Before the interview, what are you going to do? All the hot questions you had. Hey, trust you me. We have professional journalists. Ambiri. But that professionalism is hibernated because of poverty and challenges then now. So at the end of the day, it's just a personal decision that you just say, I think in is this journalism kuli investigative journalism, kuli sports journalism, religious kulichani zambiri mbiri. Investigative journalism, trust you me. No chepa. I want to be doing investigative journalism. Why? It involves a lot. My resources are if you're not careful, you can be killed. If you're not serious, if you're not careful. And why? It's because ukabanga review zinto zimene anthu sakuzidziwa. It can either break those people. Before you break them, they can break you. You know, these was one as kuchitika kunja tukona my investigative journalism akunena zoti we have to be in witness protection chanchan. Yes. Zimakhala kuti kumala kuno zilipo. Only that chifukwa cha poverty. Atu ankhani ambiri anapanga chisankho kuti is zizazusisa banja langa then kulibe ngozisiya. That is why suzapeza my investigative journalist ambiri kumala kuno. Koma kuli ambiri anaphunzira, almost every journalist anaphunzira about investigative journalism. They know how it happens, how to do it, they know it. But because of poverty and their situations at home, it's better me to be just a religious journalist, a sports journalist, just straight news. Makes sense. Speaking of the Malawi media houses, I think not to be on their side per se, sort of like to explain it a bit. There's very little money also coming in from advertising. Now, they're getting funding from political and corporates, mainly as a source of income. So in this kind of environment, is it possible for journalists to report freely? Because imagine you're working for a media house that's being clearly supported by a specific political party. Is there freedom to then now report as a journalist? Kapena, you have to just do what your boss tells you. You're getting money from your boss, and at the end of the day, pamakala instructions, ugenera ubange follow. And because of that poverty, you are expecting money from the same boss. What are you supposed to do? Definitely. Even what about journalistic integrity? You just do it because but because of the same poverty, journalist, aliso ndi chuma chaka ma farm journalist. Amene akamapita kunchito, akapita just because of passion, not poverty. You know, when you're going at a certain place because of passion, you do zinto so passionately and umafuna anthu adziwe ndichoona chake cheni. But if you're going there motivated by poverty, trust you me. Umangobanga zinto zokumera anthu amene angakuthandize to get out from your poverty. A lot of us at this point in time. Then, I think also in recent years, what we've also come to see is there's a line between activism and journalism. It's almost like it's been a bit blurry. So in your view, where should journalists draw the line? Okay, this is being a journalist, you're reporting on the issue, you're raising awareness about the issue, and then there's advocating. How do people draw that line? Ma journalist, magamaka. As I said earlier on, kuti journalism yathu, to be honest, this is my opinion. But from my point of view, journalism it's diluted. See journalism yakale jayo. Panoba kwachuluka wadi ma advocacy. Mukakhala journalist owauza anthu zinthu zogwira mtima ungokhala munthu ochemerera zinthu. Kubangaza kuti more of just sharing information. Yes. Not necessarily telling a story. There's a difference. Thank you for bringing that, because there's a big gap that I've also noticed. Yes. The people now, even when you read the stories that are even guides on social media, on what, there's no nyama. It's just information sharing, not necessarily telling a story. Because if you go kwambiri my newspaper, my online, you would see kuti many fenda puzira ku school. Amana kuti the story should be balanced. Kuti kaka balanced makao rani. Amene
wayambisayo perspective yake ndi otani kodi amene akukhudzidwa ayankhulapo kuti chani mukunena kuti dziko zinthu sizikuyenda bwino for example zinthu sizikuyenda bwino amene mukuti sakuyendetsa zinthuyo ndi ndani and you go there akuti tu zinthu simukuyendetsa bwino you understand it mukuonapo bwanji amene ujayo should explain mbali yake chifukwa kuti iyeyo ali part of it amene akuti sakuyendetsa zinthu bwinoyo kodi amene akuti anthu asakuyendetsa bwino ndi ma areas ati amene zinthu zosakuziyendetsa bwino and you go to an independent person amene sali mbali umve perspective yake ayankhulenso pankhani then as a journalist you should come up with a story imene ifotokozo says akuti zakuti koma akuti ayankha zakuti koma awa ananenaso zakuti ma stories alero akuti boma sili kuyendetsa bwino zinthu basi ndekuti mapitaso kwa wina amene ayankhulenso za boma sili kuyendetsa bwino chani one-sided story so mapezeka kuti journalism is no longer journalism imene it was supposed to be because of the ngalizizi because umakhana upanga zinthu zikomerena ake masolo zoti tatipangire ndi chakuti ndamene amakha kuti amaononga bonka kuti it's just information sharing I agree. No, with that I agree completely. Now we've talked about kuti as a journalist you have to have other side hustles, especially here in Malawi, but it happens everywhere in the world. Like the other, like you said, yes. You personally beyond journalism now, you're an MC, a professional MC. So when did you realize that using the microphone in another way could be a business? In the first place, I've never worked as a full-time employee to any media house in Malawi. Okay. But I have worked as a volunteer for about maybe 4 or 5 years. Okay. You understand? So I have contributed as well different platforms online and maybe physical newspapers. But I've never been an employee as in full time. Okay. You know. So there was a time when I got an opportunity to go to Chancellor College in 2016. When I went to Chancellor College at that time, makabe kuti ndogira ntchito as a volunteer. No, when I got back during my time when I was doing volunteerism, my radio station, timakhasu tupanga host my events. I'm institution mene momo mwina kuti ma show, ma gospel show. So because timakhala pa wireless anthu abwera tipange promote nyimbo then ndi launch atipeza atakatipangire ni host. You know, ndamene madziwa kuyankhula atatiye mukatithandiza zimenezo. So we are doing that at that level. Now when I got back from college, ndinazaona kuti already I'm talented. And panopa for me to go for me to go into a job hunting and venture zindipanga depressed because already we are in an industry imene zinthu zake ndizopochoka kale. So what should I do? Let me capitalize on my skills amene ndinawo kale. I had to do a SWOT analysis for myself as a person. Kuti my weakness yanga ndi ati, strength yanga ndi itiyo, my opportunities amene ndikuwadziwa ndi atiyo, my threat amene ndikuzokumana nawo, amene ndili nawo panopa as a person, even if I don't, even without having money in my pocket. So ntapanga SWOT analysis for myself, nazaona kuti hosting events would be something chimene can help me generate money, and of course using my skills. Course I was doing communication and cultural studies. I majored in public relations. Okay. So public speaking was an element. Imene inali ma courses ena when it was another course in fact ku college. Now muzintu zimene nimaphunzira kumene kuku nazapangaso analyze mene nimapangira host my events my show ndikuzaona kuti I think ichi sinimachita bwino. But when I go into a field now as a professional MC ndikapanga apply knowledge imene ndaitenga ku school, I should present well, I should do things not to disappoint anybody when I'm hosting an event. So I would say kuti in Malawi kuli ma MC ambiri. But Chris Loka is one of the best MCs in Malawi. Why? Inesina angodzuka kunena kuti ndifana ndiyambe izi. But whatever I do, there is education in it. Why? Absolutely. Being an MC, sungotsegula kukama kuti uyambepo kulankhula. Ukafika Ukafika pamalo as an MC,
in the first place, you really need to analyze your audience in the first place. Analyzation ya audience yako, ugenera udziwe kuti pali zipembedzo zotani, pali zilankhulo zotani, pali anthu azikhulupiriro zotani. When you know zinthu ngati zimene zizi, trust you me, everybody at the end of the event will be happy. Ndaonerapo anzanga opanga maukwati ena kukwati kuja ndikunyoza chipembedzo china. Chipembedzo cho chili pati chili pompopo. What do you think chimene chikhoza kuchitika at the end of the event? MC jamnantenga kuti why vuto si MC komano alibe knowledge ya public speaking anangodzuka kunena kuti fail tiyambepo zimene zizi. So I always challenge kuti whatever I do it in a professional way, and I know kuti where it is coming from. So a lot of people look, the events industry, when people are looking at it, it looks so glamorous. Mukati mavala machena mukujambulisa zithunzi zijamula microphone yano zimoneka zobemba. What's the actual reality behind the scenes? Other than what you've said, obviously professionalism has to come in. School is important, very, very important. Yes. But what's the reality now on the ground behind the scenes? Okay. When you have been requested to host an event, it means they are ordaining you to be the face of the event. Now, you, as somebody who has been ordained to be the face of the event, in the first place, you really need to look nice, smell good. Presentation. In fact, your presentation starts from home. Because public speaking is not necessarily kubera pagulu tukamba kuyankhula. Public speaking starts at home. Mene wavalira, mene ukulankhulira, mene ukununkhirira. That's it. Ukamatuluka ndi comfy, even kunyumba, whatever you're going to do, it becomes amazing. Trust you me. So ineyo, I know kuti ndapasidwa udindo okayendetsa mwambo, whether ukwati kapena corporate event, I really need to look nice. Anthu akamaona samachita kwa boa, because it gets boring. It kukhala kutsogolo umveka fungo lako ukuoneka zodabwitsa anthu azingokujambula ndikumapangati mamimu kumatumizana message koma MC ali kuno kuti munatenga kuti amene something like that. I also want to know, like, behind the scenes. I think people just see the final event, like behind the scenes and as an MC. What is it like? Okay, like for me, I will do much about myself. Yeah. You know, when I'm given an event, I don't just go and host the event. In the first place, I need to do the research. Okay. Background check. Yeah, I mean, whether it's an organization, because I really need to be part of it. Organization in Lyonse, I need to be part of it. Whether it means to be part of it just for 4 days, it's okay, as long as you're part of it. So, before any event, I need to do a research. Kodi organization imeneyi imatani. Kodi yadusa munyengo zotani. Kodi inayamba liti. Kodi abana oyambirana ndi ndani. Kodi pano abana ndi ndani. Kodi wakuti ndi ndani. Kodi wakuti ndi ndani. Ndikhale information manager. When I'm hosting event, ndimaka part of it. Background ya event ya ndichani ndidziwe. When I'm hosting, ndimaka part of it. When it's a wedding, even before the wedding, ineyo ndimapanga meeting ndani akaukwati. I should understand kuti iwo ukwati wawo kuona bwanji. Because I blend in to what my clients want. You understand it? And uze kuti ukwati wawo kuona oneka bwanji. Ano iwo mina nkalota za ukwati. Ankono ukwati otani. Tell me, share with me. Let's discuss. Ine ndikuona ngati tikapange chonji, tiona tikapange chonji. At the end of the day, anthu ajama sangala because ndapanga zimene amatani. Amafuna. You understand? So sometimes anthu akamaona zinthu mzedi event ino panga zosiyana, event ino panga zosiyana. Ma professionals amapanga zimenezo. Why? Because you blend in to what ani yake event yakufuna kuti ukatani. Ukapange. Basically that's it. So it's a lot of work. It's a lot of work. It's a lot of work. Because it also needs investments. You need to invest. Investment. How you smell, you know, it's part of investment. You understand? So kumafunikira zinthu zambiri ku background you. So kangonyamuka ndikumapita. Komanso at the end of the day, as a face of an event, ukwenaso ziunikire fashion yako. You understand it? For you, it can be something very interesting of a trouser yako ya pinky, jacket yako ya blue. You understand? Jacket ya yellow, trouser yako ya maroon. You understand? Umaka kuti you mixing colors. For you, it looks nice. Yeah. But at the end of the day, kodi suka oneka ngati cartoon ku event. Kodi instead of people enjoying the event,
then they start enjoying you. IMC. Speaking of that now, so is being a successful MC, is it more about talent, reputation, kabena who you know, kabena reputation tinene kuchuka also. The way you're saying it. Yes. If you dress in a certain way, yes. I'm so jama va I'm a valabino. Koma sama vaza pink ujandamene ama bebesa. Sama fana tizimu seka. So what defines success as an MC? What defines success as an MC is how you look, how you do your work, professionally, because professionalism ija situkwenda kuti iponyebe pa yankula zimene zizi. At the end of the day, kula anthu ambiri oganiza bwino. I mean, they don't even care about how you're looking. You understand? But looking good is just a bonus for you. Kuma kula anthu ambiri, they criticize how you do your things. Are you experienced? Are you professional about it? How are you doing it? You know? You understand? So don't just do things in a formal way. Because being at an event for 3 hours and you have a boring MC, my friend, it's a lot of work. So you need to be an MC. I mean, you know what you are doing. You run away from the formal way of doing things just to entertain a certain group of people, something like that. At the end of the day, why? The MC amepatsa moto. MC amabebesa. One amoneka bwino pakusogoloko. 2 zimene amapanga zimasangasa. 3 palibe amene amamupinja popanga zinthu zake. That's where professionalism timakamba icha. Okay. Yeah. And but I think also the other thing we've noticed is in the media space, it seems like almost everyone. No, let me not say everyone, but a lot of people are choosing to become my MC. So do you think the event industry in Malawi has enough standards to control and maintain professionalism? Unfortunately, my standards when I wabangeweka. Okay. Ku MC, ku industry ama MC. Of course, kuli body imene imapanga zimenezo. But you have the right. It's a choice for you to be in that body. Because sometimes you don't see maybe muna pindu to be part of it. And wow, something like that. There was a moment excuse me, komano sinaone. Kunali nyango muna MC wabugidwa and then ukatukira MC winner. Akuti wa association. Natanganidwa ndiye kuti ngobweresa uyu chifukwa choti ndi association. Ndi chifukwa choti zimezo zimachitika anthu zimapezeka kuti mwina ena zikwanyasa anangona kuti I think ife tizingopanga direct ndi anthuwa. You understand? So at the end of the day, ukuyena weka uzipase ma standards kuti you should outstand in an environment where it's flooding with almost everybody who feels kuti ineyo I can do this. But penabage it's poverty motivating the whole thing, you understand? Ningobita ukuboti kulindalama, at the end of the day, zina zoma kaziganizira kongo, as long as ukapanga ndalama. So ukena focus, you make money, not necessarily to serve people in a professional way. So, kaelement kamene kajaka also. Poverty versus passion. Pamene paja, mbele pakuvuta. Pale mamsiena, they're passionate about it. And when it comes to pricing, you're always flexible because you have the passion. And say, MC watu, how much do you charge? When you say, and you meet at the middle and say, don't worry. I'm passionate about this. Let's do the work. So now with so many new faces that are coming in, and do you see this as healthy competition? Or do you think it would somehow dilute the quality and professionalism of event hosting? Because there is no ma standards abobo onna kuti regulate kuti aliyense akhale mu form iyi kuti zinthu zizipanga chonchi awazizipanga chonchi ngati ma construction you can't just wake up and open a construction company you need to have 100 million in assets musana yambe so zimene zozo kulibe alisango vandamuka ndikuyambapo so zimene zizi host event ku church basi kena kuyambapo. So for me I feel like it's a competition, yes, but then competition yake so mabwera pena it becomes boring, what are we competing with? At the end of the day, experience kulibe, ma skills also kulibe, mango beze koda in ground for opportunity yoda kuza kupanga ya bezega. So pena bage I would say kuti
it's good to compete, but so tinanenabe kuti tipange ma regulations or timina zinthuzi ziyambe kuenda madongosolo muno bwino. Because I think a lot of MCs is so amadandalo kania pricing because there's so many new people coming in. It's like the value of an MC ambano kutsika. Ro iwe ukudula ibeza nzako. Wechipa urapangaso. The same event. So chifukwa choti aliyese akuzipanga zinthu zijapa ekha umakhala problem. Ndena amaoneka odula, but not necessarily kuti ndodula, but because someone is doing that because I just need money. Amafuna ndikapange ndipeze ndalama. Ndakamoneka wina odula, wina aliko reasonable, but ali motivated ndi chinthu china. So pena quality it becomes with a price. You understand? But anthu samazimvesetsa. Anthu amaganiza kuti ena amaganiza, anthu amene amadziwa, anthu amene ali exposed, amadziwa kuti quality becomes with a price. Chintu chabwino chimadula. You understand it? Chintu imene cha chipa weka soma zifusa mafuso. Kuti okay, chipa kufanana nako. Chikufanana nako ndi chimene ndikuchifuna. You understand it? Komabe sichingafanane ndi chimene china chikudula. And umaona abe kuti even durability yake makhabe yotani. Yosiyana. So back to zimene manene as a presentation. Do you think how an MC presents themselves boxes them into the kind of events that they can do? Exactly. Exactly. Okay. Ndanena kale kuti kunja kuno kuli anthu osiyana amene even makampani awo anapasa standard. Okay. Kunena kuti ifeyo standard yathu ili apa. Kuli ma organization ena oti ukapasa price amakuzoti why are you cheap? You understand it? And you mazifusa kuti kodi ndiye kuti ndachipa eti. Ndiye amamba kufotokozera kuti anzako last time atapanga host event ngati anachaja mwakuti. You charge chifukwa chani. I'm just telling you as a friend, but company kwathuku. You know, this is how they pay. Anthu, you understand? Just to give you understand it? So pali makampani ena amadziwa kuti for us to have a good service, we need to invest. We need to pay a huge amount of money for this to happen. You understand it? So, iweyo mene umaonekera, the way you do things, zimapanga so attract antu a level imene ijayo. And even my events, amene umapanga host. Sama unkhala ma event amakwalala. Kuti wakuti kwina wake basi ukathamangisane ndi anthu kumene kujato things like that. Or like asana fuse amadziwa kuti I think Chris, okay, so even my events okay. Amazibasa klasi kuti klasi MC amene kwenati mufuse ndi uyuyu. Klasi MC amene kwenati timfuse quotation ndi uyuyu. Ndakumanapo ndi anthu akonduza kuti Chris, ifeyo tinakanika even ukufusa because tukambirana even ku committee. Anthu anafusa kuti Chris omukwanitsa. MC amene jaya ndi odula even before kundifusa. Ati koma amene nimaonekera, amene nimavalira, amavala masuti amene jodula chanchani, amene jaya akhoza kudula, you know, because meme onekera ali samangoba. So the people that come to me, amakhala already they have challenged to say that I fail. Don't you lose out on business with that? Kuti now we've got that image of being that guy. Kuti chintengo chiti kuno chifukwa cha masuti. Don't you miss out on business in that way? Ine ndikamapanga business yanga. I don't count on a number of events. I just focus on the quality of the event that I'm... Quality over quantity. I just focus on the quality of the event that I'm hosting. If I'm hosting even 3 events, pachaka, kuma akale my events onina kuti, I'll say kuti, wow. The 3 events you do be more than 50. Zimene sindazipange. So for me, it's okay. It's okay. Yeah. I like that. Neno, at what point did you realize kuti Chris Loka is now becoming a public figure? Mwajoka kuogulitsa Paraffin, mwapita ku miji, mwapanga volunteer, mwadusa ku chanko, mwamba kupanga my events. What point was it now? Okay, Chris Loka the public figure. Magana atu kumambiri kuche kuti sinochuka. Here we are. We have discovered you are. I haven't yet realized mina kukakwa yamba lero. That I'm a public figure. Sidi kutiwa, and trust you me. Even if on my page I say kuti I'm a public figure. I'm handed to one. Trust you me. But Facebook urumuina. Because I'm not. Because I'm not. I wouldn't do ndani wewe. Okuza ndani. Ninyozeka wewe the whole day. And that's gamba zaine. So honestly speaking, answering your question, I haven't yet realized that I am a public figure. Mina nthawi kubwera. Okay. Yeah. What will be the moment for you? What is it going to be? Chufunika chichitike chani. Could you should accept? People will tell. Okay. Yeah. Not you, but people. Oh, because I was like, am
Yes, you are the first person to tell me that. Kumana anthu azayankhula zimene zozo. But now I haven't yet realized. Kumangati kuli anthu ena ake amaganiza kuti I'm a public figure. Thank you so much. Natokoze. Komatu mukulankhula mawo chi public figure, so like 3 events a year, you're happy. I'm very happy. And yeah. It's giving public figure energy. Yeah, buddy. So no, but social media it has this way of amplifying like rumors, perceptions, what people say about you. So how do you personally deal with speculation and what people say about your life? Ineyo, ndimanena kuti, for me, that's my opinion, right? Pa Facebook, pali mitundu ya anthu osiyana. Pali mbuli zoteratu. Pali anthu ophunzira kwambiri. Pala anthu anena kuti before they say anything, amakhala kuti akuganiza kuti nditani, kuti chimene ndikulembachi chikampeza munthu ayimva chani motani. Ndiye kuli mbuli zina zimene even emotions ya munthu alibe nawo ntchito. Anthu amene they don't even care kuti kodi chinthu ichi munthu kumene nayi chikampeza afira bwanji. Heartless people. So social media, more especially Facebook, kulima heartless people ochuluka amene akamayankhula zimasangalatsa iwo kumompeza zimankondweretsa. Ndiye kula anthu ena akukambira mavuto a mtima mwawo ama anthu ena kama ngufuna akhale ndi bando mavuto akakuthule pa Facebook zimachita kuoneka. Or even if I go on my page, trust you me, I can choose the people amene I feel like this is poverty. For real. This is poverty. This is driven because of poverty. Muntu uyu yakuyankhula zifukwa cha umphawi. Not necessarily kuti munthu makezi kuyenda popo. So social media ili ndi anthu ochuluka, anthu ena oganiza bwino, ndi kuli anthu ena osaganiza bwino. Kuli anthu ophunzira, ndi kuli mbuli zoteratu pa social media. So ndi malo amene ineyo understanding yanga ndikudziwa kaye kuti pamalopo pala anthu ochuluka bwanji, ndi pala anthu otani. Ndi ndamvetsetsa kuti pa social media pala anthu ena oganiza bwino, ndi pala anthu osaganiza bwino. Chifukwa choti ndamvetsetsa kuti pala anthu ena osaganiza bwino, whatever comes, whether positive or negative, ndimachitenga kuti group of people in makanena ija ndimene uyu yakuchokera mu. For instead of me getting frustrated or getting depressed, nimango apanga anthu aja kungwaika mmakalasi mwawo. Mbuli ija ndi ophunzira ndi kanena aja ndi awa ndi a group iyi. But I move on with my life. Now we've just come from Valentine's Day. Yeah. Valentine's Day, mnapanga surprise and mnapanga your own thing. Yes. And then people on Facebook were like, akufanizira ndi Max and Sherry. Yes. Did you see that coming when you started doing summer surprises? Did you expect that to happen? I didn't expect kuti anthu ambiri apanga compare. You understand? Because I believe kuti aliyense ali ndi ufulu. Oti akhoza kupanga zimene akuona kuti zikhoza kutheka, kapena akhoza kuzidani kuzikwanitsa. So for me, I did not see that coming. Why? It's because even Max and Sherry, they're part of us. It's a family. Yeah, it is. We have contacts. Timacheza, you know. And you aja sana dabwenso. The first thing they did, wow, munachita bwinotu, you know, amaona so. You are just somebody banga follow. If it's madani, timabanga follow. Kuma mbuli ni manena zija so bad. You understand it? Mbuli zimene zimayankhula kuti mwatengera kuti ine ndifuna ngubanga clarify. Kuti anthu osa amene amanena kuti tatengera kuti neni mbuli ndikunena zija ndawo ali mu group ya zimene zozo. So I'm not worried about them. But for me, nangu apanga group into that category imene iwo akuyenera. But honestly speaking, I do not expect that. Yeah. So are you going to continue with the idea, kapena? As I said earlier on, if etapangapo zinthu zimene ena amasiya, ife nkumapitirizabe. What matters ifeyo vision yathu ndiotani. And just for your own information, after that, we have done a lot of business. Okay. You understand? Tabanga delivers into osiyana-siyana, malo osiyana-siyana. Okay. You understand? Even ku airport, takabanga deliver air ticket as a surprise, you know, things like those. So, to answer your question, Sirikusia. Keep it up. Keep it up. Chris Loka. So success comes like at a sacrifice. There's some sacrifices that you have to make to be as successful as you are. And I think that's a thing that a lot of people don't see is the sacrifice. Yes. In the beginning of this conversation. So what's something that you had to sacrifice to build the life that you have today, to be the Chris Loka that you are today? What did you have to sacrifice? I sacrificed friends. Oh. Yeah. Okay. Well.
pena ukakhaso mu group ya museko ya mbutuma become a mbutuma as well. Whatever you're doing, it doesn't bear any fruits. I've never heard that word before, but okay. Mbutuma? Are you sure? Njofana ndi mbuli? Exactly. Kumane fete angochula mwina. But honestly speaking, muntu amene azikhala museko imene kumpanga motivate. Yeah. You understand? Ukakhala museko yoti wewe ni motivation yo, it becomes very hard for you to move from one area to another area because umakhala satisfied ndi mawawo amuseko yako yomwe. You understand? You are not challenging yourself. Exactly. And homa kuchemerera then wathandize at the end of the day umakhala kuti there is a ceiling. You understand? Imene you cannot go there because everything ukuzipeza momo mawawo machani ukuzipeza within you. So it becomes dangerous. Okay. You are not motivated with anything. You are just motivating people. At the end of the day umakhala kuti anthu aja ukasiriritsa azafike pa level yako kena kumena soko saso kukurani kukudusa depending ni imene yo amaganizira. So if you're not careful, seko yako it can break you or make you. So inenda panga realize kunena kuti I need to change a seko by all means. And amene ndikuona kuti mwina ineyo ndi vision yanga, they cannot add any value umasiya. But you cannot announce the kuti ndakusiyani. Bayani we koma ngosunta pang'ono okama zapanga realize kuti I think fana ucha alipatali sali so mseko emene hii. You understand? So you could sacrifice a lot of things, including my friends. That's a shame. What has been your lowest moment since you've become, as much as you're denying, become a public figure? What's been the lowest moment for you? Other than, letting go of the friends who maybe you grew up with or you had some sweet moments with at some point. What's been the lowest moment for you? Tafusa mchio. Muna investors. Ndiko anitsa. Nthawi imene munakhala basi ngozi for sorry inepo mezafika apa I think ndapanga sacrifices ambiri. Kapena mina izibene ndikupanga it's not worth it. Has there ever been that moment for you? I don't think so. Kuti ndafika pena pake ponena kuti I've sacrificed a lot and I think I cannot do it anymore. Mwina in future, but at the moment no. At the moment no, trust you me. Sinafike po point imeneyo because ineyo I believe kuti kulephera kweti kumakhalabo, but I have a belief kuti success, failure mangobanga add value to success. That's true. You understand it? So ndikakumana ndi cholepheretsa ndimangochipezera njira kunena kuti kodi ichichi ndingachizembe bwanji kuti ndikafika kumene ndikutani ndikufunako. So I wouldn't attribute that kunena kuti the lowest moment. Ndakumana nazo nyengo zimene zizi, but because I believe kuti failure it's not fatal. It's a bruise, not a tattoo, you know. Okay. Yes. So I love that. So let's finish in kind of these social medias. You know what I'm about to ask you. Okay. So you've seemed hesitant to address the buzz, Chawi's banda, missing a wedding, while she responded online. Is there something that people should know that held you back from responding at the time? Okay. As I said earlier on, social media is full of good people and stupid people. You get it? And now, when you are responding to something on social media, it means you are responding to both stupid people and the good people. The good people you're talking about. At the end of the day, still, the stupid people, we interpret it one way or the other. Ndu uchitsiruwawo kuti zimveke mo uchitsiruwawo. You understand? Ndaone anthu anzeru amene akhoza kupanga analyze what you are saying it should make sense. You understand? So because I realized kuti that was a serious issue, imene for me, I couldn't go on social media and address that issue. Trust you me. Inesopoira. Alright? Ineyo sikape. Ona kuti ningamateketseke ndizimene social media yalankhula yatani kuti naneso ndilankhule ndikhaleso chisiru sizingatheke. So sezija ndimaziona and I knew kuti people were expecting me to respond to that. Yeah, but I did not do that because inesopoira. You understand it? So
kuli anthu ambiri amene ndinalankhula nawo based on that issue, just to address that issue. Based on trust. Okay. Kuti they should understand the people whose what opinions happened. Matter to even me. You understand? So sindikanatha kupita pene pajapo. But kunoko mufuna ndiyanke? Mutogea kamasukani. Yeah. Ineyo I would describe Chawes Banda kapena Chacha as a very good person to me. Okay. You understand? There's no any point in life inende zabwere pamaso ngati panopa ndikuzamunyoza munthu amene ujayo. Because at the end of the day, ndinapindula naye, and I believe kuti anapindula nanenso at a professional level. Okay. Because ukumana kwa ine ndi Chacha sinangokumana pa social media, but it was a professional meeting imene tinakumana ndikambirana kuti anthufe tikuyenera tigwire ntchito limodzi. Sana ndipeze pamalo ponena kuti nali pansasa poti ndosowa chochita. No. Anandipeza pamalo poti amwe profession and amafuna kuti tithandizane ma project ena, because I had knowledge ya ma project amene ankadani ankafunawo. So from that time kufika nthawi imene tagwira ntchito limodzi, I've always been a professional. Okay. You understand it? So zinthu zanga sindinganazipanga address ku social media, because it did not come direct to me kuti ndipanga address issue imeneyo. So sindinganakayankha anthu amene they have nothing to do with my life kumaso my story. So Chacha is a good person to me up until now. Ngakhale anthu akhoza kumaona ngati ndoyipa kwa ine kapena ine ndoyipa kwa Chacha, but for me Chacha is a good person to me. Yeah. Okay. Yeah. Then when all of this was happening, I mean, it's a new marriage and everything is happening all at once. Did it affect you and Cecilia personally? You know what? The genesis of our professional relationship with Chacha. Ndaikadala professional relationship with Chacha kumangira mbuli zinaso zimene zikaonera zitengaso zisintangani, you know. You understand? I had to quickly go to my girlfriend then kumufotokozera kuti, you know, kunja kuno kuli mbuli zambiri zimene zikaona zinthu zikuchitika zimapanga interpret mene wakuganizira. Now I want you to understand the relationship imene ili pakati pa ine ndi madamu wa. And madam also anauzidwa kuti this is my girlfriend. Amene ndikuyembekezera kuti ndizamutani ndizamukwatire. You understand? We have been going to different places, me, Cecilia and Chacha. Zimene mwina anthu ena samazoona sitinazike ku public, but we have been going into places where we had fun, you know, me and my girlfriend and my boss. Okay. You understand? Zimene anthu sanazione, but I cannot go there banga justify. But many zinthu zimachitika zikanakhala kuti Cecilia is not aware about our relationship ni madam aja. Trust me, akana zinthu zambiri zikanaonongeka. But for us, it was a moment where we could sit down somewhere kumaja zakuja zatu ndikumaseka akuti alembaso zakuti taone awasalemba zakuti these people, they don't know where we're coming from and they don't even know this relationship. Yeah, that's why akusangala afuna zinthu zonongeke and akufuna kuti tiyankhepo afuna tidane, but zinthu zina zimene zinachitika, trust you me, my wife has always been a very good supporting system to me. Because nyengo zimene zijazo ni nyengo zimene kunatuluka nkhani zambiri zimene could break me, but because I had the support system imene imandiuza kuti baby zitha zizi, you know, izi zizipita and lero si apatiti pano zinapita. Behind every strong man there's that woman, and for me that woman is that woman. I like that. Yes. I like that a lot. Yeah. Now, after that entire experience, do you see yourself managing someone else, or have you started managing someone else in a similar capacity after Zajajas? I was born a manager. Me nabado muntu ndikuzopanga manage zinthu. I can even manage a family. Trust you me. Of course. Ngati Are you hinting at something? makolo anapanga Are you trust. hinting at something? Ngati even makolo anandipanga trust. I can manage their daughter. Trust me, you know. So I can manage anything. An organization, a person, any branch I can manage. Only that but zinthu zina zake zimene ineyo sinimanena, right? But background I do
a lot of things. Zimene is related to my profession as a marketer, as a public relations specialist, something like that. So I do a lot of things. You can't believe it. You understand? Koma zinthu zina ine ndinasankha kuti sindingamazipereke ku social media because of the same thing. Yonena kuti ku social media kuli anthu osiyana. Because when you even post your success, let's say for example, even if today, if I post my house and say, this is my house, people will say, Matama, akutinyadisa nyumba, something like that. So the best way to do that, don't show them your house. You understand? Azisangalala, azona kuti olibe kukhala. Zimene amafuna ndizinthu ngati ziti ndizimene zozo. So ineyo napanga realize kuti pali anthu ena amene magwira nawo ntchito amene sa ku social media. Then ndikazipitisa zinthu zija ku social media zikhoza kwapanga iwo affect one way or the other because mbuli zili ku social media zimapezeka kuti zayambaso kumunena bwana waine kapena zayambanso kuinena organization imene ngani Chris ajaona ni soro abitaso zichitekaso chimozimozi. So I realized kuti ngada kufuna kuti aonekere kuti I'm working with that person, it's fine, I have no problem. But if you don't even want even kuti anthu sadziwe kuti working together, that's fine and good. It's okay as long as we are making progress. So panopa I work with different people with different organizations, but I don't tell it on media. People should know me as an MC, as a delivery boy. That's fine. But that aside being said, something people deserve to know about you is about the Mupacho initiative. Yes. Pokapone, I think they deserve to know about that. So in 2025, that's last year, you launched the renovation project, yes, through the Mupacho initiative. So maybe you can explain that. What sparked the idea? What made you decide to step in? Okay. All right. When I was selected to go to Chancellor College, trust you me, Makolo Anga, they couldn't manage to fund the whole time at Chancellor College. Now they did their part, but other people also helped me to attend my education at Chancellor College. So ndagwira ntchito ndi anthu osiyana amene andipanga pushi kuti I should finish my course ku Chancellor College. Now ndili ku Chancellor College poona nyengo zimene ineyo ndadutsa, nyengo ina ikhale ya kumene ndikuchokera, ma resources zimene siokwanira oti ndikhoza kukhala mwana osangalala kwambiri pa sukulu. Number 2, kulephera kumene ndinalephera kulemba mayeso a form 4 kukana ka 4 kwa ineyo wina akanatha kugiva. But I took that ngatiso challenge ina imene ndinayipanga embrace for me to get maybe to Chancellor College. Because I believe kuti ndikakhala kuti ndinasiya osalemba mayeso kukana ka 4 sindikanapezekaso kutani ku Chancellor College. So chifukwa cha mavuto amene makumana nawo ku education adventure yanga komanso ku real life, zogulisa parafini zija, zogulisa mazira, zotani madera osiyana ukaoda mazira kupulumuka kuswa mazira ose, business ya terapompo choncho keeping on pushing. Zinukati zimene zizi anali ma challenges amene nakumana nawo at that level before I go to Chancellor College. Now nditakumana ndi zimene zizi and ndikumaliza maphunziro anga ku Chancellor College. Ndinazaona mavuto onse amene ndakumana nawo kufika poti ndifuna ndipange graduate. After seeing everything that I've passed through, I saw God as the major figure kuti zonse zidani zichitike. So zachitika chifukwa cha chifuniro cha Mulungu andipanga connect kwa anthu ena kuti andithandize maphunziro anga. Mulungu andipasa ma opportunities, andipasa nzeru zoti I can still fight for me to get what I want. Nditani for me to give back to my community. Let me just start an initiative. Okay. An initiative imene dzina lake naicha Mupacho. Mupacho, it's an acronym. Okay. That means Mulungu palibe chomulaka. Mulungu pa palibe chomulaka. So this is me just telling people kuti there is God of possibilities. Whether you're facing a lot of challenges, whether you're going through what, but when there is God, you still achieve what you want to achieve in your life. You should have that willingness for you to achieve, and God, you should just ask God to give you that strength to embrace. Even in the Bible, Mulungu, pali verse, imene singathe mwina specifically kuichula, but there is a verse that says, musaponda pa zinkhanira, sizakulumani. Musaponda pa moto, koma simuzatani, simuzaocheka nkonse. Meaning kuti God
anangopanga assure kunena kuti u face challenges in life. But when you trust him, you achieve whatever you want to achieve despite the challenges. So Mubacho initiative inabwera chifukwa kuti ndamuona Mulungu akukhala Mulungu munyengo zanga pa moyo wanga. So I need to give back to the community. Let me go there with a message ya Mulungu balibe chomulanga. There is nothing impossible with God. And there is a motto that we say, dream, fight and achieve. Mubacho ya kumabwera pamenepo then pansi pakepa pakubwera dream, fight and achieve. Dream akumabwera mukakala kena, but fight akubwera mu red color. Normally we call it danger. You understand? And then there is another color at the end, achieve. What I'm trying to say is dreaming is for everybody. Aliyesa koza kulota. Ndukulupe kuti munyengo imene ndinali, nklasi imene ndinali kale munali swena amene anali ndi maloto. Amene aliyesa makoza kulota. Dreaming is for everybody. But achieving a dream, it needs someone who is willing to fight. So fighting you on the danger zone. Imene kuli poverty, imene pali kulepera, kuli anthu kugwetsa ulesi, kuli chani zambiri zimachitika. Mahomonziso achuluka ali pati alipompo. But for you to achieve something, uwenabe uduse munyengo zimenezi. When you achieve, then you'll be say, wow, I have achieved this. My final question should be this. Yeah. A lot of people are skeptical about my community initiatives. As much as mukana ma public figures. Yes. Taona ena kuyambisa zikuthera punjira ka motivation imasintha and then nothing doing afterwards. So how are you ensuring good project because mukukonza ma classroom mukualimbikisa ma student? How are you ensuring good it has a long-term impact? It's not just a once-off. This initiative yobanga renovate Chilaweni Community Day Secondary School kumene ine ndinaphunzira ita. Okay. Because siningakwanitsa kupanga china chilichonse but at my capacity ndi anthu ena akufuna kwabwino amene ndikafikira amatha kundiona ndikundithandiza tapanga zinthu zonena kuti sitifuna tipange stuck. Tapitisako ma resources osokwanira kuti ichoke pamene tikufuna ichoke, ithere pamene ikufuna ithere ni ma resources amene tili nawo. I don't do things just to make people say wow. Yeah, true. But nimapanga zinthu zimene ndikufuna at the end of the day ndikwaniritse masomphenya anga ndipo ndisangalale. Oyamba kusangalala ndikhala ineyo. I'm very selfish. Chilichonse chimene chimachitika mmoyo nimachipanga kuti ndisangalale ka ineyo asanasangalale ena. So when I'm doing things nimafuna kuti chimene chindisangalatse ineyo kaye then enao chizowasangalatsa ine chitana ndisangalatsa. Ngati sindisangalatsa, trust me, I can't do it. So ndikapanga ma project anga sinimapanga ndi motivation yonena kuti anthu ena akezo akondoletse zitani kuma ngati ine chikundikondoletse ndimapanga. And Mubacho initiative sinayambe lero, inayamba kale chama 2019 woko. Ndamnangochikhazikisa last year. Nangochikhazikisa not kuchikhazikisa last year. Mubacho initiative was launched way back around 2019. If you go pa page ya Mubacho initiative, you see kuti namba ma activities kuyambira kale and this is just part of, this is not a project itself, but it's just an activity if many we feel like we can do because mapanga ma schools yana. So apatapanga then apapatipanga mobilize ma desk tipita kumene kuli need ina tikapanga donate ma desk. Basically that's what we do. So I do ni motivation ya passion kuti ineyo I want to see this happening. Anthu ena ndagwira nawo ntchito anasiya because samaona pindu. For me ndikapanga I focus on my vision komanso mission imene ndikufuna ndipange. Mr. Chris Loka, thank you for coming to Face to Face. Tokoza. Thank you for being open. Mama soka nditonde mari masulaso. Ndi feyo ndi mburu mazina ndi zina zimene zilipo zimene zimachalira kuti tiktionere zimene. So thank you for coming. I appreciate it. I believe you'll be here soon again. Of course. Mukandifuna ndilipo. Okay, zigo. Ladies and gentlemen, there you have it. The man who denies he is a public figure but is doing quite a lot to change that denial soon. I believe one day he'll accept that he is in fact a public figure. Feel free to like, subscribe and comment, and we'll see you on the next episode of Face to Face.